Viewers, today I am going to show you how to make a simple cake at your home without oven. Simple recipe. Let's start. So friends, take a look our ingredients of today's cake, which I am going to make today. 50 grams of cake. Let's have the sugar. It's 350 grams to 400 grams, butter 200 grams, and flour, it's 500 grams. We need 4 eggs, 1 cup of milk, as well as baking powder, vanilla essence, and some salt. I am using for baking this cake 5-liter pressure cooker. How, I will show you next. Let's get start. Hmm. Pause কর। দুধটা দেখি। Pause কর। উপরে তোল, একটা কমন সেন্স খাটা, যে একটা নিচ্ছিস আমি এখানে ঢালবো, এটা দেখবে। বেশি হয়ে যাবে না, লিকুইডটা বেশি হয়ে যাবে না। ঠিক বলেছিস।
বলেছি আমি তোকে ছোট ছোট শুকনো তো শুকনো দেখ জল আছে কি ভাস্কর দেখছিস এখানে কাটিয়ে দিয়েছি রাতের পাট ভাস্কর মনে একটু করে দিতে থাকবি তো আমি এদিকে বলছি তুলছিস তো দিতে থাক না অল্প অল্প না দাঁড়া আগে এটা করবো হ্যাঁ আবার এটা যখন ইয়ে হয়ে যাবে দাঁড়া ব্যাটারটা তৈরি করাটাই চাও কি বলে বলতো ব্যাটার এটা বাটার বলে না এটাকে ব্যাটার বাটারটা হচ্ছে মাখন আর ব্যাটার হচ্ছে এই যে জিনিসটা বানাচ্ছি যে কোনো খাবারের কিছুর আগে যে ঘোলটা তৈরি করা এটাকে ব্যাটার বলে BATTER পজ কর সেই পজ কর
গেঞ্জিটা জানি না আসে তাহলে। বাবু এখন আসতে পারলো না, দেখবে ওখানেই গল্প করতে শুরু করবে। করে দিয়েছি। করেছিস? ক্লোজ করতো ওইটা, হ্যাঁ পাশেটা চা করেছিস? দেখবি স্পঞ্জ। If you like my videos, please subscribe, share and like. And if you want to know anything, please leave a message at comment box.